بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. What are asymptotic notations? Asymptotic notation represents an algorithm's running time. How long an algorithm takes with a given input. يعني الالجوريزم ده خد وقت قد ايه لو اديته input معين. حلو. N و big O large theta and big omega are the three distinct notations. انواع النوتيشنز عندي ال N والbig O والlarge theta والbig omega. When the running time is the same in all circumstances، يعني لو الوقت ثابت في كل الظروف، يعني في احسن ظرف وفي اسوأ ظرف او في ظرف average time، يعني وقت متوسط، big is used big O. حلو. for the worst case أسوأ حالة بتبقى big O notation running time and big for the biggest case running time. What are some examples of divide and conquer algorithms؟ ايه هي بعض امثلة عن الالجوريزمز اللي بتستخدم divide and conquer؟ طيب الquick sort is the name of sorting algorithm. The method selects a pivot element and rearranges the array elements so that all items less than the pivot chosen element go to the left side of the pivot and all elements more significant than the pivot element move to the right side. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو الجوريزم بيستخدم ان هو بيختار عنصر معين، حلو، هو بيبقى المحور بتاعه، وبيجيب كل العناصر اللي اقل منه ناحية الشمال وكل العناصر اللي اكبر منه ناحية اليمين. طيب تاني الجوريزم الميرج سورت الجوريزم السورتنج الجوريزم as well. The algorithm divide the array، بيقسم الاري عندي into two halves، لنصين. sorts them recursively، بيقسمهم او بيرتبهم بشكل recursive and then combines the two sorted halves، وبيعمل بعد ما بيقسم النص الاولاني والنص التاني بيجمعهم ويعمل لهم merge مع بعض. The goal of point that are closest together is to identify the nearest pair of point in a XY plane collection of points. The issue may be solved in order of n square time، البيج O بتاعتها O of n square، by computing the distance between each pair of locations and comparing them to determine the shortest distance. Define the graph data structure. It is a type of nonlinear data structure، واحد من أنواع non-linear that consists of vertices or nodes connected by edges. بيتكون من nodes أو vertices connected، بيتوصلوا ببعض عن طريق edges، حلو، or arcs to enable storage or retrieval of data، عشان يمكنني من إن أنا اقدر اخزن بيانات معينه واعمل لها ريتريف، اقدر استرجعها. الايدجز may be directed or undirected، يعني ممكن الايدجز دي تبقى موجهه او غير موجهه. طيب what are the applications of graph data structure؟ ايه هي البرامج اللي بتستخدم الجراف data structure؟ الترانسبورت grids where stations are represented as vertices and routes as the edges of the graph. Utility graphs of power or water where vertices are connection point and edge the wires or pipes connecting them. Social network graphs to determine the flow of information and hotspots, edges and vertices. neural networks اللي هي الشبكات العصبية where vertices represent neurons and edge the synapses between them، يعني بتحدد نقاط الاشتباك ما بين الedges وما بين بعضها او ما بين الفيرتسيز. طيب list types of trees، ايه انواع التريز عندي؟ data structure
interview questions like this are very common and frequently asked. The general tree عبارة عن tree is referred to as a generic tree if its hierarchy is not constrained. In the general tree, each node can have an endless number of offspring and all other trees are subset of the tree. تاني نوع binary tree عبارة عن type of tree in which each parent has at least كل parent ليه على الأقل 2 offspring يعني ذرتين. The children are referred to as the left and right youngsters. This tree is more popular than most others when يعني معروفة أكتر من الباقي. When specific limitations and features are given to a binary tree, various tree such as ال AVL tree وال PST اللي هي binary search tree وال RPT tree and so on are also utilized. A tree of binary search ال PST binary search tree is a binary tree extension that includes numerous optional constraints. In PST tree, a node's left child value should be less than or equal to the parent value. يعني ايه؟ يعني انا عندي نود حلو خدت منها child ناحية الايه الشمال الليفت سايد بتاعتها. الرقم اللي فيها لازم يبقى اقل من او يساوي الرقم اللي موجود في الايه في البيرنت بتاعتي. حلو. while the correct child value should always be higher than or equal to the parent value. والقيمة اللي ناحية اليمين لازم تبقى أكبر من أو تساوي القيمة اللي موجودة في البيرنت value أو في البيرنت نود. حلو. ال AVL tree is a self-balancing binary search tree. The term AVL is given in honor of the inventors Adelson, Velchi and Landis. This was the first tree أول tree to achieve dynamic equilibrium. يعني tree بشكل ايه متوازن. Each node in the AVL tree كل نود عندي is assigned a balancing factor based on whether the tree is balanced or not. هل بغض النظر عن التري دي balance ولا balanced ولا لا. The node kids have a maximum height of 1 AVL vine. The red and black tree. Red black trees are another type of auto-balancing tree. The red black terms is derived from the qualities of the red black tree, which has either red or black painted on each node. It helps to keep the forest in balance even though this tree is not perfectly balanced. The searching process takes just log n time. وآخر نوع ال N array tree. In this sort of tree with a node, ال N is the maximum number of children. A binary tree is a two-year tree since each binary tree nodes has no more than 2 offspring. A full N array tree is one in which the children of each node are either 0 or n. هو بشكل عام هيسألك عن أنواع التريز اللي ممكن يدخل معاك فيه باستفاضة في الأسئلة. الباينري سيرش تري عشان دي أكتر واحدة كومن وأكتر واحدة مستخدمة. هنكمل على بقية الأسئلة في الفيديو اللي جاي.